together. With this wonderful quote, let us begin this occasion of connecting research community from various parts of the country with a special jest. Good morning to all dignitaries, guests, delegates, my dear colleagues, and dear students. With great joy, and it gives me immense pleasure to extend to you a very warm welcome on behalf of KR Krishna Government Engineering College, who has clapped all of us for the International Conference on Advances in Engineering and Technology, ICAET 2023. I welcome you all, sir. Prayer is a process of purifying our soul. We Indians are purely known to start any event with prayer. It helps us to walk towards our goals and dreams. Now, I request Professor Lalita D, Assistant Professor, HOD, Department of Chemistry, for invocation. Thank you, Madam. Namah Sharade Uma Maheshwari Nimmulagi Hanyaramma. Namah Sharade Uma Maheshwari Nimmulagi Hanyaramma. Kamma Golana Vairi Sutanada Sundila. Kamma Golana Vairi Sutanada Sundila. Hemme Gananathane, Hemme Gananathane, Kanamma Namah Sharade Uma Maheshwari Nimmulagi Hanyaramma. More Kapina Bhava, More Kapina Bhava, Morada Galada Kivi, Kore Tadayanyarama. Muru Kannana Suda, More Tetta Chandrana, Muru Kannana Suda, More Tetta Chandrana, Dhirata Gananathane, Dhirata Gananathane, Kanamma Namah Sharade Uma Maheshwari Nimmulagi Hanyaramma. Thank you all. Thank you, ma'am, for the beautiful devotional song. Now, I will request Dr. Shankar Naik, Associate Professor, Department of Mechanical Engineering, to come on the stage for welcome speech. Good morning to one and all. It is a great pleasure for me to welcome all dignitaries on the dais, all participants from all over the country, from different walks of life. You have come to hear, share their knowledge and vast experience with their research community and students. I heartily welcome to our keynote speaker, Dr. Ashok sir, and I request Dr. Ramesh sir to hand over the rose in token of respect. Thank you, sir. Thank you, Ramesh sir. I heartily welcome our chief guest, Dr. Sadashiva sir, Sadashiva Gowda sir. I request Revanna sir to hand over a bouquet for a token of respect. I heartily welcome Dr. Venkatesh sir K, and I request
Arun sir to hand over a bouquet. And also I heartily welcome our beloved principal, Dr. K.R. Dinesh sir, and I request Satish sir to hand over the book. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಸದಾಶಿವ ಸರ್ ಗೌಡ್ರು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹರಿ ಓಕೆ I heartily welcome our organizing chair, Dr. B.M. Rudresh sir, and I request you to Dinesh sir, Nandi sir, to hand over the rose. Hari sir, okay. I heartily welcome the organizing secretary, and I request Ravindra sir to hand over the rose. Hari sir, okay, next. Okay. And also I heartily welcome Nagaraj sir from Polytechnic, Principal Polytechnic. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಯಾರು ಸರ್ Satish sir, I request Satish sir to hand over the rose. Okay sir, ಹೇಳ್ತೀನಿ sir. And also I heartily welcome all HODs, all HODs of all department. I welcome you sir and hand over the bouquet to the HODs also. Individual sir. Now for electronics department, Praveen mechanical department, the HOD of mechanical department, Ravindra sir computer science department, and Hari sir, Dr. Hari sir computer science, and Ramesh sir civil department of civil, mathematics, Shailaja madam, Shashikala madam, ಮತ್ತೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲಲಿತಾ ಮೇಡಮ್, ಮತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಮೇಡಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಶ್ವೇತಾ ಇಲ್ಲ, ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. And I heartily welcome all GEC staff member of KR Pete, and also I welcome all the participant and staff member of GEC, and also I am welcoming for the media persons, all media person welcome sir. Last but not least, all the students of GEC and presented here. So thank you sir. Thank you, sir. Darkness cannot be wiped out by blackness. Only a bright light can be accomplished it. In the same way, let us hope that the light of education wipes out the darkness of injustice, aggression, and division in society and leads us towards growth, liberty, and equality. Now, we are going to witness our traditional lamp lighting ceremony as a tribute to Goddess Saraswati and Lord Ganesha. Now I would like to invite our dignitaries to the stage for the lamp lighting ceremony.
Thank you for lighting the lamp. Now, I would like to request Dr. Nagbhushan sir, Organizing Secretary, ICAET2023, to present brief report on ICAET 2023. Good morning all. Respected dignitaries on the dais, Dr. B. Sadashivegowda sir, Principal, Vidyavardhaka College of Engineering, Mysuru, and respected and my dear Guru, philosopher, well-wisher, Dr. Ashok Rao sir, Principal of our esteemed institution, Dr. K.R. Dinesh sir, our organizing chair, Dr. B.M. Rudresh sir, and HODs of all the departments, my dear colleagues, students, and the researchers, I wholeheartedly welcome all of you to this wonderful function of International Conference on Advances in Engineering and Technology, ICAET 2023. On behalf of this organizing committee, we have decided to conduct this international conference just 2 months back when I called our Guru, Dr. Ashok Rao sir. He said, how can you conduct within 2 months? And I said, sir, please accept this invitation. However, we will make with the help of all our colleagues and the support of our GEC Kerpete. So he has wholeheartedly accepted, and he will be giving a wonderful keynote address which will be very much helpful for our research community as well as our engineering students for the next 10 years. What will be the engineering system, he will going to explain in detail. So my wholehearted thanks and to our Ashok Rao sir for this wonderful function. So ICAET 2023 has an objective of exploring new advances in engineering and technology. So our college has given a platform for young researchers, creative technical minds, and industrial experts to explore their potential in the field of engineering and technology. In this connection, we have organizing this international conference, and we got a wonderful response even though a span of only 2 months. We received around 250 papers from each and every corners of our country. We have received the papers from Jammu and Kashmir, we have received the papers from Kerala, Andhra Pradesh, not only in other states. We have received the papers from all the reputed institutions. So we are very much proud, and of course this is the second international conference we are conducting, and we have definitely increasing the number of potentials of the papers we have received. So around more than 100 papers received from the computer science department, and I wholeheartedly congratulate the computer science department for their effort of getting more number of papers from all the other institutions and even their students. And around 50 each papers will be received from all the computer, civil department, mechanical department, and electronics and communication department. And even I congratulate and appreciate the efforts of all the faculty members and even the students of all the departments. See, all the papers will be peer-reviewed and will be subjected for anyhow the plagiarism. Around 24% of plagiarism has been set for this, and all will be published in a reputed journal, and the main author will be received the certificate and followed by the co-authors. So we have 4 main coordinators for each and every department, and those coordinators
their effort is going to be definitely appreciated in this moment. So I appreciate all the chief coordinators as well as the coordinators, and of course it is a GEC KRPT family. They have supported a lot. Without the support of that and without the support of our principal, this wonderful function have not been organized in this such a disciplined manner. So definitely I congratulate and appreciate and I thank all of you for this, for your wonderful support, and I request you to continue the same support for the further conferences and further technical symposiums. So with this, I conclude my report, and I got a wonderful response, and please support for these 2 days, and the students of 8th semester and of course the two students of all and the faculties will be get more benefited with this platform. So thank you very much, sir. Thank you, sir. Now, I would like to request Professor Shalaja NS, Associate Professor, Department of Computer Science Engineering, to introduce our chief guest, Dr. B. Sadashive Gowda, Principal VVCE, Mysore. Good morning, one and all. It's my pleasure to introduce Dr. B. Sadashiva Gowda, sir. He is currently working as a principal of Vidyavardhaka College of Engineering, Mysore. He obtained his bachelor degree in mechanical engineering with a distinction from the University of Mysore. He earned his master engineering in refrigeration and air conditioning specialization from Coimbatore Institute of Technology, Coimbatore. He holds a PhD in mechanical engineering from Indian Institute of Science, Bangalore. Dr. Gowda has limited product development manager for about 3 years, where he successfully designed and developed pre-coolers and liquid carbon dioxide coolers. He also has been Kuala Lumpur, Malaysia to serve as a faculty of engineering in American degree program of Taylor's College, now Taylor's University. He was honored with an Excellence Award in 2004 by Taylor's College for his academic excellence. He has published many papers in conferences and international journals. He has appointed as a Senate member of VTU in 2013 for a period of 3 years. He is a fellow Institute of Engineers, executive member of ISRAF, Mysore chapter, and life member of ISTE. His fields of interest are refrigeration, air conditioning, CFD, and food preservation. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Now, I request Dr. B. Sadashive Gowda, sir, for inaugural address. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Good morning, ladies and gentlemen. I feel this as an honor to be the part of this international conference on advances in engineering and technology. The president of this function and the respected principal of this Government Engineering College, Professor K.R. Dinesh, and one of my best friends and advisor to Vidyavardhaka College of Engineering, and also the keynote speaker, Dr. Ashok Rao, Professor Venkatesh, the principal of Chamarajanagar Government Engineering College, the organizing secretary, Professor Rudresh. We also have Dr. Nagbhushan and the registrar, Mr. Manjunath, and the principal of Polytechnic of Kyarpete, Professor Nagraj.
all the respected heads of departments, faculty members, and the student friends, and also the delegates who are presenting the papers both in the offline mode and also in the online mode. The theme for this conference is very broad. It covers almost all the engineering fields, from mechanical engineering to the latest artificial intelligence and machine learning. And why we need to have conferences? Maybe the students would like to know why we have to have conferences, seminars, workshops. The very purpose of having this kind of conferences is to ensure that the research are recognized all over the world, and also to test what kind of research we do. Without research, country cannot progress. And research is the essential element of the country's progress. Even the institute, for its progress, research is very, very critical. Why America is progressing so fast compared to other countries, it is because the kind of importance they do for research. Many a time in our country, we don't give so much importance to research. Research is very, very important. Even in teaching learning, very recently we had one international conference where there are professors in USA, they spend the entire time how we can promote learning in the classrooms. We do research in maybe mechanical engineering, electronics and communication, or computer science. Besides that, how we can effectively teach so that learning happens in the classroom. They do PhD in engineering. PhD in engineering, particularly engineering education. Most of the universities in India don't do that. Why? Because we believe that automatically it happens. But many a time in the younger generation, in the present context, it is important that what we deliver, learning should happen in the classes. Many a time it doesn't happen. We don't go down to the student level and teach effectively. So there also research is required. In fact, in our institute, we have a set of people who do research how to teach such that even the so-called non-focused students are able to understand in the classrooms. The other thing, just to talk about engineering relevant to this conference, it is very important that we do cutting-edge research. For example, in electronics and communication, in the city of Mysore, you may be aware of the fab city is going to be set up in the city of Mysore. It is just 1 kilometer away from this place. And that they require thousands of engineers, thousands. And we have one startup on our campus which is run by the alumni, and they recruit 20 students every year from our institute, and they are training them so that one day when the fab city is set up, they become lead engineers in those organizations. So people who are working in the electronics and communication, particularly in the VLSI domain, assume that you get trained, you will get multiple opportunities in our country, because India requires hundreds of thousands of engineers. So for that, research is very essential. Without research, I don't think we'll be able to produce chips of international standards. Another important, you take mechanical engineering. Now you might have heard of Sustainable Development Goals. There are 17 SDGs, and very recently we had a conference where we had students from all over India to discuss how we can make effective inroads in implementing Sustainable Development Goals. For example, in this campus, how we can make this campus self-sufficient with water. Because you get a lot of rainwater. You can do a project on that, you can publish a paper. Students can take how we can save energy.
how we can produce clean energy, particularly from from the renewable sources. Because we know that one day the fossil fuel get exhausted, then what we are going to do? So energy is very, very important because the energy requirement in our country is continuously increasing, that at an exponential rate. Now what is that as engineering students, as engineering faculty, we are doing so that we can reduce our dependence on fossil fuel. We are talking about, so water, energy, there are many such things because now Government of India wants every city to be a smart city. Healthcare sector. So there are many projects Government of India is willing to give, and only thing is what we need to do, we need to grab this opportunity, do research and publish papers, and also it will help you to get very good jobs. Opportunities are plenty. I have seen every day when the companies come, they tell a few things. Number one, whether your students are able to think critically, because a lot of students are here, I want to address them too, whether we are able to think critically, whether we are able to adapt to a new situation very quickly. Because sometimes, some faculty is teaching, suddenly some other faculty comes and teaches you. Whether you are able to adapt to a new faculty, if you are able to adapt to a new faculty very quickly, let me tell you, that is one of the important strengths you have. We call them meta skills. What are meta skills? Meta skills are the skills that are permanent skills with you that will help you to acquire other skills that are required. So the skill, the meta skills, one of them is the adaptability. How fast, for example, you change jobs, you join a new company, you make new friends. How fast you are able to adjust to a new scenario, new situation, determines your success. So many a time people take a lot of time to get adjusted to a new situation, so they lose opportunities. The moment you join a new company, if you are able to adjust to the new company's culture, you become successful. Because people, the companies want such people only. Similarly, how critically you can think. When engineers basically are the problem solvers. We need problems. Do you love problems? Assume that you love problems, you become a very successful engineer. Otherwise, it is very difficult to survive because the world is very competitive. You take computer science, every day technology is changing. You have to take artificial intelligence, ChatGPT, many things, many routine things will be eliminated. I don't think human beings are required to do routine things. You take mechanical engineering, industry 4.0, lot of changes are happening in the industries. Because with a few people, they can manage the entire factory. So what is that we are going to do once you join the company? We have to think, identify the problem, reduce the problems. So the critical thinking is one of the important skills all of us need to have. As students, I believe most important skill as students you must have the listening skill. Most of the time, most of us lack in that. People are talking, we don't even listen. Listening is very important. How effectively you listen, analyze what they say, and then store in your memory determines your success. So people are doing research even in these domains in the USA. But we don't realize that they are also important for the companies to grow, for the topics to be considered for research as research topics. So this institute is doing a great job in conducting this kind of conferences, basically educating the younger generation and also the faculty members that research is an essential part of teaching learning process. And since we are not able to collaborate with the industries, do meaningful research, the India remains a third world country or a developing nation. I think younger generation should take up research as the main focus. Wherever you go, I think you should analyze the problem, find suitable solution. Other day I was listening to one of the lectures. They say that, for example, you look at Thomas Alva Edison, he made hundreds of attempts. In each attempt, he learned one or other new thing. So I believe that every problem has n+1 solutions. The n represents number of times you have tried, but you failed to get the solution. The +1, you have to try again, so that the +1 will yield you the result. Similarly,
if you, let us say you are solving a problem, you don't get the solution immediately. What you should do? You should analyze. Try once again, try once again. That constitute N, and the plus one is the one that you have not attempted yet. So whenever you do research, I think the same approach you have to apply, thereby you will be able to find solutions for the problems the society faces. Even the CAPET may have many problems. Have you approached the taluk office? They may have a lot of problems. You can take them as a problem and find solutions to that. You can develop apps that cater to the CAPET. You can visit hospitals, hundreds of problems they face. But they don't know that engineering college should tie up with them and then find solutions to the problems. So social problems are many. So engineers should find solutions to those problems. They can be the research topics. They can be very exciting. And at the end of the day, you will have a lot of satisfaction because you are helping the society in one or other way. Because all of us need to help the society. Because without helping the society, we cannot blame the society that society has so many problems. So as engineers, I believe that we should identify the problem, do the analysis, and then give suitable solutions to the society. And this conference is very befitting in that manner because I understand that a lot of papers have been received, more than 250 papers, and most of them have been accepted. And then they also have said that they have done the plagiarism check, and where it is set at 24%, which is very good. I would like to congratulate the organizing committee and also the principal of this institute for taking such initiatives to encourage the faculty members, encourage the students to publish papers. Because I remember one of my colleagues who studied in this institute, by name Praveen, I was talking to the principal, that he did his education here and he is a faculty in Vidyavardhaka College of Engineering and is very successful. I am telling, all of you can become successful. What is required? A lot of commitment is required. And then whatever the promises you make to yourself, you should execute it. Many a time we make a lot of promises to ourselves, but we don't execute it. And that guy, he is very good. Whatever the work I assign, normally I assign for preparing certain things in my institute, and he does with a lot of happiness. So whenever we do, if you do with a lot of happiness, that will produce very good results because the passion should be there. Without passion, if you do anything, I don't think we will achieve, and that achievement also will be meaningful. So whatever you do with a lot of passion. And engineering is one of the best professions we have, and the opportunities are plenty. People may say that a lot of layoffs are happening, but let me tell you, companies need engineers who are really skilled. What do you mean by really skilled? You must have a lot of technical competency. Many people, when they ask questions while attending the interviews, they say that we studied in the first year, second year, therefore we have forgotten. So you cannot tell such answers to the interviewer. What you have to say, you have to go through again the first year. They are fundamentals. Without fundamentals, strong fundamentals, I don't think we will survive. So with this, I wish this conference a grand success. And also, before I end, VTU, remember as a Dean of VTU, I would like to say a few things. The VTU is making all-out efforts to ensure that the curriculum is relevant. Particularly if you look at the first year curriculum, which is industry relevant, a lot of industry topics have been put into the curriculum so that when you graduate, you should be, you should be able to get very good jobs. And also the dependency on mathematics is being reduced so that only students who are interested to become researchers, who want to pursue higher education, only such candidates will take mathematics as an elective in the second year. Otherwise, mathematics will not become a compulsory subject. It becomes an elective from the second year onwards. So basically, they found that more than 10,000 students could not get a degree because of mathematics in the VTU. So they decided that we should do something
to the students so that the dependency, the failure rate can be minimized. So in that effort, and also we are ensuring that the curriculum in the second year, third year, and the final year is relevant, and also a lot of industry experts are giving a lot of inputs to make the curriculum highly relevant so that all of you should be employable. So before I close, once again I thank the principal and his team for inviting me for this inaugural function, and I wish this inaugural function a grand success. Thank you all. Dear sir, thank you. Thank you for your words on importance of research and also input to ICAET 2023. Now, I would like to request Professor Venkatesh Prasad BS, Assistant Professor, Department of Computer Science Engineering, to introduce our chief guest, Dr. Ashok Rao, former head IISc. Respected dignitaries on the dais and off the dais, faculty members and my dear multidisciplinary areas and institutions like IIT, IISc, NIT, IIM in India. With this brief introduction, I wholeheartedly welcome Dr. Ashok Rao, sir, to this conference. Thank you, sir. Now, I request Dr. Ashok Rao, sir, for the conference keynote address. Sir, continue. Continue, okay. Yeah. Okay. Now, I would like to request our beloved principal, Dr. K.R. Dinesh, sir, to have the presidential address. Sir, Dinesh. For a presidential address. Good morning, one and all. Respected dignitaries on the dais, Dr. B. Sadashiva Joda, Principal of Vidyavardhaka College of Engineering, and Dean, Visheshaya Technological University, Belgaum. When we requested to meet the chief guest of this international conference, he has accepted wholeheartedly, and he is being with us today with all his busy schedule. He is sparing his quality time with us and gracing the occasion, and we are very proud and happy, and I'm personally, on behalf of the institution, I'm especially welcoming you for this program, sir. Thank you. Also, one of our keynote speaker, Dr. Ashok Rao, former head, Network Project, GEC, IAC, Bangalore, has given his consent to be the keynote speaker to participate in this, and we are all happy. And on behalf of institution, all staff, and personally, I welcome you, sir. And the senior colleague of our department, Dr. Venkatesh, Principal of Government Engineering College, Shamnagar. He has shown keen interest towards our international conference.
all the way he has traveled from Chamarajanagar. Thank you so much, sir. I welcome you on behalf of the institution. This kind of conference, the second conference we are organizing in our institution. The backbone of this conference, or the mastermind behind this conference, is our mechanical engineering senior professor, Dr. P.M. Rudresh. I appreciate the efforts. Mr. Rudresh, I'm talking about you, right? I'm appreciating your efforts in making this conference, bringing this conference to this level, because his personal effort we need to appreciate at this stage. And also, the one more person who is with Dr. B.M. Rudresh, our senior professor in the Department of Electronics and Communication Engineering, and also holding the post of Placement and Training Officer in our institution, the dynamic senior professor, Dr. B.M. Nagbhushan. He has put a lot of efforts, and I welcome on behalf of the institution and the conference. With all the support of the office, our senior person in our office, the registrar, Manjunath Upadhyay, has helped us, motivated us in all the aspects of office concerned issues. So I personally welcome and appreciate the efforts of our registrar. Also, I welcome and thank the support extended by all head of the departments, Mr. Praveen from Mechanical, Dr. Ravindra from Electronics, and Dr. Harish from Computer Science Department, and Dr. Ramesh from Civil Engineering Department. Also keeping in the affection on our institution, the transferred staff from our institution have shown keen interest. Earlier, ex-HOD of our mechanical department, Dr. Lokesh, is being with us. I welcome you. And Pushpavati madam, even though you are far away from us, you approved today, you are with us. Yes. You are not transferred maybe from our institution, but not from our department. To say a few words about the international conference, already the elaborate talk has been extended by our senior principal, Dr. Sadashiva Gowda, and he was the previous Board of Studies member, and we used to meet and discuss with all the mechanical engineering topics. This particular international conference in our institution, even though we have lack of facilities in our college, we are doing is because with lack of facilities in our college, the students are studying and getting their degrees. We know. With this, why not international conference in our institution? We thought, and we have succeeded in the first conference. The outcome of the first conference has motivated us to have the second conference. We have hopes and faith in organizing much more international conferences in our department, because it gives us more pleasure. And today, really it is a happy moment, memorable day, milestone in the part of Government Engineering College, Kharpet. In the history of Government Engineering College, today it is a milestone, and it is definitely a memorable day. I thank each one of the faculty, students, staff, those who have directly and indirectly contributed for this program. To say about the international conference,
definitely this conference will become a very good platform to explore and to showcase the technical knowledge, technical expertise, and the research outcomes of the research scholars of various disciplines of engineering. And that definitely it will help us in meeting the global challenges. And to say about R&D activities, R&D activities are the bone, are the root cause for the development of the country. Today we have created platform for knowledge dissemination. Maybe this is like a teaching learning process for the research scholars and those who are very much keen in learning the things. This conference and the papers published in this conference will help the research scholars in continuing their research activities. And we are happy and proud that kind of activities that we are doing in our institution. To say about this particular conference, our chief organizing chair has given certain details. Would like to share with you today. We have received total technical papers of 250, CS and ECE around 100 papers, mechanical engineering 50 papers, and ENC around 40, civil engineering around 40. Really it is a good number, 250 papers in our second international conference we have received, and all the research scholars are keen in publishing their research outcomes. And now the main objective of this conference, as already I said, to explore their technical talent and their research outcomes in various disciplines, especially in the field of robotics, machine learning, artificial intelligence, and most recent topics which are related to industrial applications. Definitely this conference will bridge the gap between the industry and the institution, and all stakeholders will be benefited by this. And with this, I wish all the best for this international conference, and also I thank the organizers and I wish best of luck. Also, I thank the organizers for having provided this opportunity to share my thoughts about the international conference. Thank you one and all. Thank you, sir. Now, we have reached almost end of the program. Now, I would request Dr. Revanna, sir, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, to conclude this program with vote of thanks. Good morning, one and all gathered here. On this occasion, I would like to convey my sincere thanks to all the dignitaries. First, I would like to convey my sincere thanks to the chief guest of this event, Dr. Sadasiv Gowda from Vidyavada College, Mysore. Thank you for attending this event, sir. I also extend my sincere thanks to another guest of this event,
Dr. Ashok Rao sir for coming here with in his busy schedule. And also I extend my sincere thanks to our principal, Dr. Venkatesh sir for coming here in his busy schedule. I also extend my gratitude our beloved principal for continued support to this event from the beginning. I also extend my sincere thanks to the man behind this event, Dr. Rudresh and Nagabhushan, for make this event successful. I also convey my sincere thanks to our registrar, Dr. Manjunath Upadhyaya, for attending this function. I also convey my sincere thanks to the media and also the participants coming from various parts of this country. Last but not least, the staff member of GEC and the student of GEC participating in this event and make this event a grand success. Thank you, one and all. I convey my sincere thanks to behalf of our college and myself, Professor Nagra sir, Polytechnic, Kerpete. Good afternoon, everyone. Myself, Dr. Rudresh, Organizing Chairman, International Conference on Advances in Engineering Technology. I thank and congratulate all the participants and the paper presenters who have been deputed from the different colleges from all the corners of our country. This is the time to extend our heartfelt thanks and gratitude towards the chief guests who made this the conference inauguration a grand success. And I submit my prayers to the chief guest of this function and also the keynote speaker of this international conference, ICAET2023. Sir, you made this conference totally officially declared for engineering and technology. I am very much thankful to both of you, sir, for coming over here. And this is the time to extend our the gratitude towards our chief guest through the felicitation on behalf of Government Engineering College. I request all my chief guests to receive this small felicitation, the gratitude from our head of the institution. I request all my staff members to join this program, please. Now, I request Dr. Ashok Rao sir to receive his felicitation.
At last, I request all my chief guests to felicitate our head of the institution, our principal, Dr. Dinesh sir, who is the part and parcel of this entire international conference. The success goes with the overall support that has been laid by him for this conference. I request Dr. K. Dinesh sir to receive this felicitation, please. Due to his administrative work and university meetings, he will not be able to be with us. So, sir, wanted to go now. We thank you so much for the valuable time and grace the occasion, sir. ಸರ್ ಇವಾಗ ಹೇಳೋದಾ ಸರ್ ಸರ್ Hey, wait, sit down, sit, don't go. Don't go. Don't leave. Keynote ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದಿದೆ. Sir, students ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Yeah. So, go ahead.
ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅದು. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಗಿ, ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕೆ Now I request Dr. Ashok Rao sir for the conference keynote address. Okay, good morning everybody, still not at 12 o'clock, okay. I just want one small clarification. ಯಾರಿಗಾರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರೋರು ಯಾರು ಇದ್ದಾರಾ? So I will frequently switch to Kannada and English. I'll go through the slides fairly quick. These slides can be shared with all of them, yeah, after that. ಸೊ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ತುಂಬ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಲೈಫೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಸಿವಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಎಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಳೇದು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೊಸ್ತು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹೋದ ವಾರ ಇಟಲಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಚಾಟ್ GPT, ಹೋಲ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಚಾಟ್ GPT. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾನಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ವಿತ್ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಷನ್ ಫಾರ್ 3 hours ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅದು. ಯಾಕೆ? ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮು, ಟೇಕ್ ಹೋಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಚಾಟ್ GPTನಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ? ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗ 1 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಜ್ರೆನಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಸಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜು,
ಅಲ್ಲೂ 60% ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಹೋಮ್ವರ್ಕು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚಾಟ್ GPT ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ BA ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ದಟ್ ಆಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ದ ಗುಡ್. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ಹಸ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಗ್ರೀಕ್ ಆರ್ಮಿ 2200 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ವೆನ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಕೇಮ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಜೇಲಂ ನದಿ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದ. ಸೊ ವೆನ್ ಹಿ ಕೇಮ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸಣ್ಣ ಆರ್ಮಿ ಆದರೂ ತುಂಬ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವೆಪನ್ಸ್. ಕೋಟೆ ಮುರಿಯೋದು, ಕೋಟೆ ಹತ್ತೋದು, ನದಿ ಇದ್ರೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ತರ ಕಟ್ಟೋದು, ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಆರ್ಮಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಯಾರನ್ನೂ ಓದಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ದೇ ವರ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಆರ್ಮಿ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ರೋಮನ್ ಆರ್ಮಿ, ವೇರ್ ಯು more interesting is the Roman army where cipher, ನಾವು ಇವತ್ತೇನು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂತೀವಿ, ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ರಫಿ ನಡೆಯೋದು ಅಲ್ಲಿ. ಸೀಸರ್ ಸೈಫರ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ABCD ಇರೋದನ್ನ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು XYZB ಏನೋ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದು. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಮಾಡೋರು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೈಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಗನೋಗ್ರಫಿ ಏನಂತೀವಿ, ಆಗ ಒಂದು ಸೋಲ್ಜರ್ದು ತಲೆ ಬೋಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರೆಯೋರು. ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 15 ದಿನ 20 ದಿನ ಬಿಟ್ಟಿರೋರು ಕೂದಲು ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ಕಳ್ಸೋರು. ಸೊ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವನ್ ತಿರ್ಗಾ ಶೇವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಓದೋರು. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡನ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್. ಸೊ ನಾವೀಗ ಏನು ಹೊಸ್ತು ಅಂತೀವಿ, ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೊಸ್ತಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ನಾಟಕ ಆಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು. ಇದೆಲ್ಲ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಯೋಚಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವಾಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಮ್ಯಾಸಿಡೋನಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ 15 ಮೈಲಿಗೆ ಇಬ್ಬಿಬ್ರು ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ನ ನಿಲ್ಸಿರುವ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರನ್ನರ್ಸ್. 15 ಮೈಲಿಗೆ ರನ್ನರ್ಸ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರುವ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವನು ಪಂಜಾಬಲ್ಲಿ ಜೇಲಂ ನದಿ ಹತ್ರ ಬಂದ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವನು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಓಡೋಗೋನು. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ನಿಂತಿರೋರು 15 ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಇವನು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಓಡಿಸೋನು ರಿಲೇ. ಸೊ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ 2.5 ತಿಂಗಳಾಗೋದು. ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡೆಡ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಟುಡೇ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮೇಲ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ, ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ, ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ಆಗೋದು ಹಿಂಗೆ. ಪ್ರತಿ ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೋರ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಈಸ್ 2200 years old. ನಾವೀಗೇನೋ 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವರು 2.5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡೋರು. ಬಟ್ ಅದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ 2.5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು, 2 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ. ಐಡಿಯಾಸ್, ಥಿಂಕಿಂಗ್, ವೆರಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, so building roads, crossing rivers, setting up temporary habitat, most formal. The most formal, however, was Napoleon. Napoleon ಯಾತಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಯುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ಆಡೋದು ಬೇರೆ, ಈ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್. ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 20 ಜನ ಇದ್ರೆ 20 ಜನದಲ್ಲಿ 12ರಿಂದ 14 ಜನ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಲಪ್ಲಾಸ್, ಲಗ್ರಾಂಜ್, ಬಯಾಟ್, ಸಾವರ್ಟ್, ಫುರಿಯರ್, ದಾಲಂಬೇರ್, ಕಾರ್ನಾಟ್, ಇವರೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸು. ನಮ್ಮ ತರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ high quality scientific and scientists into administration. The first historical reference is 4000, approximately 3500 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು
ದೇವಸ್ಥಾನ, ಆಗಿನ ಕಾಲದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಕಾರ ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್, ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ವಾಸ್ ಇಮೋಟೆಪ್. ಸೊ engineering profession formally is about 3,500 years old. Otherwise, 10,000 ವರ್ಷದಿಂದೇನು ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋರು, ಗುಡಿಸಲು ಕಟ್ಟೋರು, they were also engineers in some sense, okay? So, the starting of engineering has been defense and army. ಡಿಫೆನ್ಸು ಆರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯುದ್ಧ ಆಡೋದು, ಹೊಡೆಯೋದು, ಬಡಿಯೋದು. That is the genesis of engineering. That is why first branch was called civil engineering. ಯಾಕೆ ಸಿವಿಲ್ ಅಂತ ಕೂಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, civil engineering means engineering for a civil society, not for a military society. That is why the first branch was called civil. In India, first time engineering started was in Roorkee. Roorkee is the oldest. Today it's IIT Roorkee. Then College of Engineering Pune, where Vishwesvaraya studied. Then Banaras Hindu University, Madras, Bombay, then Indian Institute of Science, then UEC. This is about the oldest colleges in India. The most notable product has been Vishwesvaraya, who is a product of College of Engineering Pune. Vishwesvaraya ಏನು ಗುಣಗಳು? Diversity, competence, discipline, accountability, humility and a strong and clear personal opinion. ಇವತ್ತು ನಾವು VTU ನಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ? Exactly opposite of all this is what we see. I'm not sorry. I know VTU is a very bad university. You have to be clear. ಯಾರನ್ನೂ ಹೊಗಳಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇರೋ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಮಕ್ಕಳದು ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ದು ಏನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು ನಿಮ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟು ಪುಷ್ ಯು ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಅವ್ರು ಇರೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು. ನಿಮ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು? ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು 2 ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಅದು ನಿಮ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಮೀಡಿಯಾ ಇದೆ, IT ಟೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದೆ, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೋದು, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್, much beyond what the college or the university expects. Don't do what the college expects. College expects very little from you. College, university does not know what to expect from you. You must know what you can do. Okay? So civil ಒಂದೇ ಇತ್ತು. Almost 75-80 years ಬರೀ civil ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್. For 50 years ಬರೀ ಸಿವಿಲ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್, ಇನ್ನೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 50 years ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ಸಿವಿಲ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಂತು. ಮೆಟಲರ್ಜಿ, ಕೆಮಿಕಲ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್, ENC, ಏರೋ, CS, IS, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ, ಟೆಲಿಕಾಂ, ಬಯೋಟೆಕ್, ಟೂ ಮೆನಿ. ದೆನ್ 90s, ಲಾಟ್ ಆಫ್ private and government engineering colleges. What happened was, it resulted in very poor quality, large quantity, and monoculture. ಡೈವರ್ಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೇಳಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತು? ಸಿ. ಇನ್ನೇನು ಗೊತ್ತು? C++. ಅಯ್ಯೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಓದಿದ್ಯಾ? ಏನು ಬೇಡ, C++. ENC ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ C++, 8051. ಅದೆಲ್ಲ ಓದಕ್ಕೆ 3 ತಿಂಗಳು ಸಾಕು. 4 ವರ್ಷ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಗೋಜಿಲ್ಲ. 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. We'll come to that, okay? We produce the most in number and the most poorly equipped set of engineering graduates in the world. So we take great pride in saying we are the world's largest producers of engineering students. True. But what we don't mention is we also produce the world's largest number of unfit engineering graduates. Unfit for anything. ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. 4 years is precious. You are all young. You are in the impressionable age. You are mobile. You are reasonably independent. You are articulate. Information is available. You must make use of it. Okay? College can do very little. You must make a way to
do go beyond that, okay? So what are the recent changes? Plenty, energy has shifted from fossil fuels to renewable energy, energy conservation, energy recovery, clean engineering, green manufacture, reduce, renew and reuse philosophy, electric vehicle, battery is God. Next, ದೇವರು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಪಂಚನೇ ನಡೆಯಲ್ಲ. So there is other problems. How to make those battery, lithium is very important. ಈಗ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ, ಲಿಥಿಯಂ ಇರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಾಗಲಿ ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ವಾರ್ ಆಗಿರೋದೇ ಅರ್ಧ ಕಾರಣ ಲಿಥಿಯಂ ಇಂದ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಅವರು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅದು ಇದು ಅಂತಾರೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಲಿಥಿಯಂ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. Lot of hydrogen related economy will come. Hydrogen driven motorbikes are already available. They are not yet commercial, but they are available. But that hydrogen will be in solid form, like a gel or a paste. Okay? You see alternates. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಳ್ಳಿ ಇದೆ. ಬೆರಣಿ ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದು? ಬೆರಣಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು, ಈಗ ನೀವೇನೋ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಓವನು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕಾಯಿಲ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಆ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕಾಯಿಲ್ ಆನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ತಯಾರಾಗಕ್ಕೆ ಜಾರ್ಖಂಡಿಂದ ಕೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಬೇಯಿಸ್ಕೋತೀರ. ಅದೇ ಬೆರಣಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಗಣಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮನೆ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಲ್ಲ, ಅದು ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಕಾಂಪೌಂಡು ತೆಗೆದು ಸುಡೋದು. Very efficient. End to end, cow dung is exceedingly efficient. We have a very stupid process. ಜಾರ್ಖಂಡಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮೈನಲ್ಲಿ ಸಾರಾ ಜನ ಸತ್ಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ಲೀಜ್ ಹಾಕಿ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ತಂದು ಅದನ್ನ ತೊಳೆದು ಇದು ಮಾಡಿ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಮೂಟೆ ಅಷ್ಟು ಬೂದಿ ತಯಾರಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲಿ. ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕು ನೀವು. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ. They don't want you to learn everything correctly so that you do different things. Syllabus ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್, ನಾಟ್ ದ ಟ್ರೂತ್. ಇನ್ನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಡಂಗ್. ಒಂಟೆ ಲದ್ದಿ ಹಾಕಿದ್ದ ತೆಗೆದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸುಡ್ಬೋದು, ಒಣಗಿಸ್ಲೂಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂಟೆ ಇರೋ ತೇವಾಂಶ ಎಲ್ಲ ಹೀರ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಮಲ್ ಡಂಗ್ ಇಸ್ ಸೋ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ಈ ತರ ಯೋಚಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು. ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಯೋಚಿಸ್ಬೇಕು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ನೈಟ್ ಮೇರ್ ಲೇಟರ್. ಇನ್ನೊಂದು 10 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಬೈತಾರೆ ಜನ. ಈಗ ಕುಣಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೇಡ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಚೀಪರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಸ್. ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ. ಯಾವತ್ತು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ನೀವು ಯೋಚಿಸ್ಬೇಕು. ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕೋವಿಡ್ ಇಂದ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ಒಂದು ಏನ್ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಇಂದ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಬಂತು. ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಸೊ ನೌ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಾಮಿನೇಟ್. ನಾನು ಒಂದು 2-3 ಕಂಪ್ನಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮನ್ಗೆ ಒಂದು 2.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 3 ಲಕ್ಷ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತೋಗುತ್ತವೆ 7ನೇ ತಿಂಗಳಿಂದ 8ನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಫೀಲ್ಡ್ ಟ್ರಯಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 60 ನಿಮಿಷದಿಂದ 70 ನಿಮಿಷ ಸಾಯೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅವತ್ತು ಸಾಯೋ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಬಚಾಯಿಸ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅನಲಾಗ್ ಡಿಸೈನ್, ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಅದನ್ನು. ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್. So engineering has more use in other disciplines than in your discipline. That is why interdisciplinary is very important. ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದು ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು.
ನಂಗೇನು ಬೇಡ, ಸಿ ಸಾಕು, ಬೇಕು ಅಂದರೆ C++ ಅಂದರೆ ಮುಗೀತು, ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಅದು ಹಾಳಾಗಿದ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ 4 ವರ್ಷ ಏನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಓದಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಕಿವಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಅದು MPEG ಫೈಲ್ಸು. MPEG ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಕಿವಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ರು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು CD ಮಾಡಿದ್ರು, CD-ಯಿಂದ MPEG ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಿವಿ ಓದಿದ್ರು ಸರಿಗೆ. ಅನಾಟಮಿ ಆಫ್ ಇಯರ್, ಸೈಕಾಲಜಿ ಆಫ್ ಹಿಯರಿಂಗ್, ಇದನ್ನ ನೋಡಿ MPEG ಪ್ಲೇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಮುಂದೆ 90 ಅಂಶ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಈಗ ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ, ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ, ಯಾವ ಚೇರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದ ಆಕಾರಕ್ಕೆ, ಬೆನ್ನು ಇದು ಕಾಲಿನ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಚೇರ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿದ್ರೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೂತಿರ್ತೀರ, 2 ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು, 4 ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸೈನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಅಸ್, ದೇ ಆರ್ ಡಿಸೈನ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್. ಯಾವುದೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನೇಟರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದಿಲ್ಲ, 10 IIT ಇದೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನೇಟರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್. ಅದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಓಕೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ನೀವು ಏನು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಏನೇ ಆಗಲಿ, ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್. ಇನ್ನೊಂದು 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಡ, ಫೋನ್ ಬೇಡ, ಪೆಥಾಲಜಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಬೇಡ, ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಬೇಡ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಳ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಲ್ಲೇ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಲ್ಲೇ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟು, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಲ್ಲೇ ಎಜುಕೇಶನ್. ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಯುಬಿಕ್ವಿಟಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅದಾಗಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವೇ. ಡಾಪ್ಲರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವೇ ಹುಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಪೆಥಾಲಜಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಮುಚ್ಚೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಟೈಮು ನೀವು ಸಿವಿಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಹಾಳಾಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಟೈಮು ಇಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನುಭವ ಇರಬೇಕು. ನಂಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಂಟನಾಸ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಅವ್ರದ್ದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ತಪ್ಪದು. ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಸ್. ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಓದಿದ್ರು ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಟೈಮು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತೀರಾ. ಇದು ವಾಲ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಬೀಮ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಯಾತಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂಚೂರಾರು ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಯಾಕೆ ಇನ್ನೊಂದು 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ಸ್ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಜಪಾನಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕೋ ಜೊತೆಗೆ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ಸ್, DSP ಪ್ರಾಸೆಸರ್ಸ್, ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆನೆ. ಆಲ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ಸಿವಿಲ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಸಿವಿಲ್ ಓದಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಓದ್ದಲ್ಲೇ ಏನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ MRI, CT scan. What are the bad examples of interdisciplinary mindset? University graduates. Not only interdisciplinary, indisciplinary mindsets. Best examples are university graduates. Gangotri hodre, you will get 99% indisciplined students and 99.5 indisciplined teachers. Teachers ಇದ್ದಾನೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಹಾಳಾಗೋದು ಕಷ್ಟ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಹಾಳಾಗೋದು ಅಂತ. ಸೊ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ನೀವೆಲ್ಲ
ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕಲಿತೀರಾ ನೀವು. ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎನ್ಕರೇಜ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಲೈಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಫೈನಲಿ. Customization. Education is going to be highly customized. ಅಂದ್ರೆ ನೀವೊಂದು 30 ನಿಮಿಷ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಸಂಗೀತ ಬೇಕಾ, ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಬೇಕಾ, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಔಷಧಿ ಬೇಕಾ, ಕಲಿಬಹುದು. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಕಲಿಬಹುದು. 30% ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ 60% ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ ಆಗಬೇಕು, ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅನಲಾಗ್ ಡಿಸೈನು ಮಾಡಿ, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗು ಮಾಡಿ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್. ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್, ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್. ಯಾಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಫೈನಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, and you have to get connected. ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಯು, ಹೌ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ NGOs, ಹೌ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ವಿಲೇಜ್, ಹೌ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ರಿಮೋಟ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. And a very interesting, one of the world's best companies there in India called Selco. Selco is one of the world's best company. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ, ಯಾಕೋ ಏನೋ ಚಮಕ್ಕು, ಏನೋ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಸೆಲ್ಕೋ. ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇರೋದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ವರ್ಕ್. ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ 4 ಮನೆ ಇದ್ರೆ ಆ 4 ಮನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನೋ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಟ್ಟೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಜವಾದ ಕಷ್ಟದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ ವರ್ಕ್. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಸ್ಕೇಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಆ ಸೈಜಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜ್ ಟು ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್, ನ್ಯಾನೋ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಲಸನೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಮನ್ಸು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಇಂದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ತನಕ. ನಾ ಬರೀ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ, ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ದೋಸ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡೋಣ ಏನು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಇದೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗು. ಬಟ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ ನಿಂತಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ಐಸ್ ಪರ್ವತಗಳು. ಇದು ಫುಲ್ ಐಸ್ ನದಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ಸಿಮೆಂಟ್ ಜಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಹೊಸ ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೀರೇ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಐಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಟಿಬೆಟ್ಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ ಹಾಕಿರೋದು ಆ ಥರ. ಐಸಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟು. ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರು. ಐಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಕರಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಮಾಡಿ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರು ಸಿಮೆಂಟ್ಗೆ. ಎಷ್ಟು ಚಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನೀರು ಸಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಸೇರು ಹೊತ್ಕೊಳಗಡೆ ಐಸ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಿಮೆಂಟೇ ಸಪರೇಟು, ಐಸೇ ಸಪರೇಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ಟೀಮ್ ಆವಿ ಮಾಡಿ ಆವಿನ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಆವಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀರಾಗಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಯಾವುದೋ ಕಟ್ಟಡ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದು 28 ಅಡಿ ಡ್ರಿಲ್ ಬಿಟ್ಟದು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡ್ರಿಲ್ ಬಿಟ್ಟದು. ಈ 28 ಅಡಿ ಡ್ರಿಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಟನಲ್ ಮಾಡಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇಂದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಸಮುದ್ರದ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡಿರೋದು. 28 ಅಡಿ ಡ್ರಿಲ್ ಬಿಟ್ಟದು. ನೀವು ಸಣ್ಣ ಡ್ರಿಲ್ ಬಿಟ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೋಡೆ
ಕೊರಿತಾರಲ್ಲ, ಅದು 28 ಅಡಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೂ ಕೊಡೋದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ತರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಪೈಪ್ಸ್. ಈ ಪೈಪ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಅದು ಒಂದು ಡ್ಯಾಮು 10,000 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪೂರಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಡ್ಯಾಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ, ಮೇನ್ ರಿವರ್ ಅಲ್ಲ, ಅಮೆಜಾನ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ. ಅದು ಐಟಾಪು ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ. 10,000 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ನಾವು 300 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ 600 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ಗೆ ಕುಣಿದಾಡ್ತೀವಿ ರಾಯಚೂರು ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ. ಇದು 3 ಗಾರ್ಜಸ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂತ. ಗಾರ್ಜಸ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಚೈನಾನಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಇಂದ 40,000 ಮೆಗಾವಾಟ್ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ತರದ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮು ಈಗ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 14,000 ಮೆಗಾವಾಟ್ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಹತ್ರ. ಸೊ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಇದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಇದು ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಟವರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಟೈಮು ಬ್ರಿಡ್ಜು ಮೋಡ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರ. ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ವಿಂಡ್ ಟನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು. ನೀವು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಂಡ್ ಟನಲ್ ಗೊತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸವೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಫ್ ಯು ನೋ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. And again, VTU does not want you to know different things. In fact, it doesn't want you to know anything. 4 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಿ ಅನ್ನೋದು. ಅದು ಇದರಿಂದ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೋಬೇಡಿ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯುವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದೊಂದು ಹಡಗು. ಈ ಹಡಗು ನಾವು ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ಬೋದು, ರಡಾರು ಸೋನಾರ ಕಾಣಲ್ಲ. ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಅದೇ. ಈ ಡ್ರೋನ್ಸು, ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಸಬ್ಮೇರಿನು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನು ಗನ್ ಹೊಡೆಯುವಾಗ ನೀವು ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇನು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮ್ಗೇನು ಕಾಣಲ್ಲ. ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಡ್ರೋನ್ಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಡ್ರೋನ್ಸ್. 50ರಿಂದ 70 ಕಂಪನಿ ಇದೆ ಡ್ರೋನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ. ಅನದರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಗ್ರಾಫಿನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ ಗ್ರಾಫಿನ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚಿತ್ರ. ಗ್ರಾಫಿನು ಒಂದೊಂದು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫರ್ದರ್ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಡೌನ್. ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್, ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪೈಪ್ಸ್, ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ನಾನಾ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಹಾರ್ಡ್, ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್, ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸಿಬಲ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್. ನಾವೀಗೇನಾಗುತ್ತೆ, 4 ವಿಚಾರಕ್ಕೆ 4 ಬೇರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೆ ಸ್ಟೀಲು, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಗೆ ಪಾಲಿಮರ್, ಇವೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಮುಂದೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್. ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಿಟಕಿಗಳು ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಕಲರೇ ಬೇರೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆದಂಗೆ. ವಾಪಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಬರೀ ತಲೆನೋವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಸೇರ್ಬಿಟ್ವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ VTU ಇದೆ 4 years, ಏನು ಮರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಹೋಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ರಿನ್ಯೂಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಪೂರ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲೂ ಇದೇ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ planes are about to come. Tesla
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ಲೇನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಲನ್ ಮಸ್ಕ್ ಆಗ್ಲಿ. ಟ್ರಯಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್. ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್, ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 3D ರೆಂಡ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ 3D ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ನೀವು ಲಿವರ್, ಹಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಬೋದು ನಿಮ್ದೆ. ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಈ ತರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಈವನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದಿಸ್, ಮೋರ್ ಲೈಕ್ಲಿ ದಿಸ್. ಡ್ರೆಸ್ ಜೊತೆನೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡ್ರೆಸ್ ಜೊತೆನೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡ್ರೆಸ್ಸೇ ಅದನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಹೋಗಿ ಪ್ಲಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕೋಗೋಜಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು, VTU syllabus is very bad. All university syllabus will be bad. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಪ್ರತಿ ವಾರನೂ ಸಿಲೆಬಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಯಾವ ಕಡೆ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಲಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು 3-4 ವಿಚಾರ, ಗುಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನೆಸೆಸರಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. 1800 AD ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸರಿ ಇತ್ತು ಪ್ರಪಂಚ. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆ ಲಾಸ್ಟ್ 200 years ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಆಗೋಕ್ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಈಗಲೇ ನೋಡಿ, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಜಾಗ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾಗಭೂಷಣ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾತಕ್ ನನ್ನ ಕರೆದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ತಾತಂದು ಹೆಸರು ನಂಜಪ್ಪ ಅಂತ, ಅವ್ರದ್ದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎಸ್. ಆ ಎಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೆಬಾಚಹಳ್ಳಿ ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಸಂತೆಬಾಚಹಳ್ಳಿ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಒಂದಿನ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅಲ್ಲೂ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹಂಗಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೀಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಪ್ರಪಂಚನೇ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಒಂಚೂರು ಲಾಸ್ಟ್ 1000 years ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚ ತಣ್ಣಗಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ 1800, 1900 ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಿಸಿ ಆಗೋಕ್ ಶುರು ಆಗೋಯ್ತು. ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಆರ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ ಸಿವಿಯರ್ ವಿಂಟರ್. ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗೋಕ್ ಹೊರಟಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಮೇನ್ಲಿ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಏನಂತೀವಿ, ಸ್ಟೀಮ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು 50 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಜೇಮ್ಸ್ ವ್ಯಾಟ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶಾಪ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಜನ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಈಗ. ದ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಅಮೆರಿಕನ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಅಂತ. ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶದ 3ನೇ ಒಂದು ಭಾಗ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಂದು 15 ಸ್ಟೇಟ್ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅದು 1 ಸ್ಟೇಟ್. ಆ ಸೈಜು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ. ಈಸ್ಟರ್ನ್ ರಬಿಶ್ ಪ್ಯಾಚ್, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ರಬಿಶ್ ಪ್ಯಾಚ್. ಒಳ್ಳೇದದು. ಜಪಾನು ಅಮೆರಿಕಾನೇ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಇರೋ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಏನಿದೆ ಎಸಿತಾರೆ, ಕ್ರಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲೋ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸೀಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರೇಬಿಯನ್ ಸೀಯಿಂದ ಫೈನಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ ಕಡೆ ಇದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರೋದು. We have created so much waste. Unsustainability is because of engineers. ಅದಕ್ಕೆ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಶುರು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅನ್ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆದ್ರೂ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ದಟ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್. ಇಲ್ಲೂ ಬಡತನ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಬಡತನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಬಡತನ ಎಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿನೇವಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್. ಅಮೆರಿಕನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಜನ. ಅದು ಇನ್ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಂತಾರೆ. ಅನುಕೂಲಸ್ಥರು ಇದ್ದಾರೆ, ಬಡವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಈಕ್ವಿಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಪಾವರ್ಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಹೈ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ.
Whereas in Sweden, Norway, Denmark, Scandinavian country, equity is very high, poverty is not there. Japanallu poverty illa. So, how to use technology to minimize poverty, maximize equity? ಆ ಥರ ಯೋಚಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಮಾಲಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಒಂದು ಮಾಲ್ ಇದ್ರೆ 20 ಕಿರಾಣ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಂಟಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಬಟ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಲಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ ಹುಡುಗರು, ಯಂಗರ್ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಲಲ್ಲೇ ಬೇಕಾಷ್ಟು ಯಂಗರ್ ಜನರೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಲಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿವಿ ಅಂತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಯೋಚಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಯಂಗರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಟುಮಾರೋ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. 10 ಜನದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾವ ಆಗುವಂತ ಡಿಸಿಷನ್ ನೀವು ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಳದು ಸುರಿದು ಸರಿ ಯೋಚಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೋಬೇಕು, ನಿಮ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ಗಲ್ಲ. ಇದು ನೋಡಿ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪಾವರ್ಟಿ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನ್ಇಕ್ವಿಟಿ. ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಈ ಮಗು ಇನ್ನೇನ್ ಸಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಊಟ ಇಲ್ದಲೆ, ಆ ರಣಹತ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಯ್ಲಿ ಅಂತ. ಇದು ಸೂಡಾನೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು. ಈ ಫೋಟೋಗೆ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂತು, ಪುಲಿಟ್ಸರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಫೋಟೋಗೆ ರಿಪೋರ್ಟರ್ಗೆ ಪುಲಿಟ್ಸರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ರು. ಅವ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಾಬರಿ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿರುವಾಗ ಇದೇ ದೃಶ್ಯ ಅಂತೆ ಅವನಿಗೆ. ರಣಹದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಮಗುಗೆ ಏನಿದು ಅಂತ. ಈ ತರ ಇದೆ, ಇದೇ ತರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅವೇರ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್. ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಅದೇನು ಹೆಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಪರಿಸರ, ಜನ, ವ್ಯವಹಾರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಒಂದೇ ಭಾರತ್ ಟ್ರೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ಇದು ಕೆನಡಾನಲ್ಲಿ, ಇದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಟ್ರೈನು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ಗಳು. ಇದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಲ್ಲಿ, ಇದು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾನಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೈನ್ಗಳು ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಜಪಾನಲ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ. ಇದು ಚೈನಾನಲ್ಲಿ, ಟಿಬೆಟ್ ಲೈವ್. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಬಿಹಾರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಿಟಕಿ ಖಾಲಿ ಇದೆ, ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೆಳಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಡ್ರೈವರ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ, ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟ್ರೈನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಲ್ಲಿ. ನಾನು ರೈಲ್ವೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬರೋಡಾನಲ್ಲಿ. ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ IAS ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ರೈಲ್ವೇಸ್ ಸೇರಿದವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಡಾನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ ರೈಲ್ವೇಸ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಒಳ್ಳೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಪಯೋಗನೇ ಬೇರೆ ತರ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕಾರ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಕಾರು, ಬಸ್ಸು, ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರು ನೋಡಿ, ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಯೋಚಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು. ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಎಂಜಿನ್ನು, ಒಳ್ಳೆ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಇಸ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಟೀಚ್? ಓಕೆ, ಮುಂಚೆನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಕೆಳಕ್ಕೆ. ಇದು ಒಂದು 6000 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ, 6000 ಅಡಿ ಮೇಲೆ. ಇದು ಮಾಚು ಪಿಚ್ಚು ಅಂತ ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ತೊಂದರೆ. ಬೇರೆಯವರಿಂದ ನಮಗ್ ತೊಂದರೆ, ನಮ್ಮಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ. ಯಾರೋ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದುವೇ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ವರ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್. ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ದ ವೇ ದೇ ವರ್ಕ್. ಚೂರ್ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಕ್ಕೆ 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 ಕೆಳಕ್ಕೆ. ಇದು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಪೆಟ್ರಾ ಅಂತ ಜೋರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾನಾ ಜೋನ್ಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅದೇ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಿಸ್.
ಇದು ಗ್ರೇಟ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ಚೈನಾ. ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಇದು ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಇರೋದು. ಉದಾಹರಣೆ ಮಧುರೆ ಏನು, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೆಂಪಲ್ ಟೌನ್. ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಳಗಡೆನೆ ಪಟ್ಟಣ ಇತ್ತು. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಹಂಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಚಿಕ್ಕದು ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಅದು ಮಧುರೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು. ಇದು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದು, ಕಾಂಬೋಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಅಂಕೋರ್ ವಾಟ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ಜನ ವಾಸ ಮಾಡೋರು. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನದಿ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆನೂ ನದಿ ಇದೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ, ಎಲ್ಲಾರ ಮನೆಗೂ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಇತ್ತು. 2 ಲಕ್ಷ ಜನ ಬದುಕೋರು. ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿ, ನೀರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ಮೈಲಿ ದೂರ ಆಗಬೇಕು. ಬೇಸಿಗೆ ಆದ್ರೆ 3/4 ಕಡೆ ನೀರಿಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? KRS ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಅನ್ಸಸ್ಟೈನಬಲ್. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು. ನಾವು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗ. Two of the best engineers from India, probably 2 of the best engineers in the world, role models. ಇವ್ರು ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಹೂನಾರ ಹಾಕೋದು ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಇವ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಇವ್ರು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅಲ್ಲ, ಇವರು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು, ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗಮನವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹುಡುಕಲ್ಲ, ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಸರಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ರೀಡ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಸಿ, 95% is wrong. ಟ್ರೂತ್ ಡಸಂಟ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಟು ಯು. ಟ್ರೂತ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು, ನಿಜದ ಅಂಶ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಹುಡುಕದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಒನ್ಸ್ ಯು ನೋ ಟ್ರೂತ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಿಜ ಒಂದೇ, ಸುಳ್ಳು 100 ಇದೆ. ಸೊ 100 ಹುಡುಕ್ತೀರಾ. ನಾರಾಯಣ್ ಮೂರ್ತಿ, ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ನೈಸ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ವೇ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಕಾಂಪ್ಲಿಷ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ನಿಮಗೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಗೊತ್ತು. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ನೀವು ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಾ? He doesn't even care whether you are dead or alive. He doesn't even know whether you are a human being. Why are you wasting your time on him when he doesn't waste time on you? If you want to waste time, waste on yourself. Spend time on you to improve. Don't expect others to influence you. Marginal influence adu idu irutte ಮಾಡಿ. ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಇವ್ನ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು. 20 ವರ್ಷ ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲದೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಿ ಇಸ್ ಅ CEO. ಟುಡೇ ಈಸ್ ದ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಕೋ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್. ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ನೋಡಿ. ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? KRS ಡ್ಯಾಮ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ನೌ ಟೆಲ್ ಯು ಸಮಥಿಂಗ್. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯವರು ಬೇಕಾಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕಿಂತ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ KRS. His worst work was KRS dam. Why? He was a civil engineer. He was expected to make a dam. He did a good job. His worst work was excellent. His other work was outstanding. Mysore paper mills, Bhadravati iron and steel, metallurgy, chemical engineering, State Bank of Mysore, electrical engineering, administration, starting IAC and UVC, oil and soap factory, agriculture college. He was the most interdisciplinary engineer in the world. His worst work was civil. Why? Because he was made to study civil. ಅದಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹೆಸರಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಸ್ಯೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋರು. VTU ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ. VTU is an insult to ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ. ಎಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಕೊನೆಗೆ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ he became an independent consultant. ದಿವಾನ್ ಆದವ್ರು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಗಿನ್ಷನ್ ಏನು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. he became an independent consultant. ಅವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ರು ಕೊನೆಗೂ. ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಅವರು DVG ನಾವು ತಿಂಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭವನ್ಗೆ. DVG ತಿಂಡಿ ಪೋತ. ದುಡ್ಡಿರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ತಿನ್ನಕ್ ಪಾಪ. ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ DVG. ಇವ್ರು ಹೋಗಿ 2 ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭವನಲ್ಲಿ 2 ದೋಸೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋರು. ಅವ್ರು 1 ದೋಸೆ, ಇವ್ರು ತುಂಬಾ ಅಳದು ಇದು ಮಾಡೋರು. 1 ದೋಸೆನ ಅರ್ಧ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನರ್ಧ DVG ಕೊಡೋರು. DVG 10 ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ತಿಂದಿರೋರು. ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದವ್ರು ಅವರು. ದಿವಾನ್ ಆದವ್ರು ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಬದುಕೋರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು.
ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ಆಡಂಬರ, ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ವೈಭವ, ಏನಿವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಅಂತೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಬದುಕೋದಾರು ಸರಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಲಿವ್ ವೆಲ್ ಬಿಹೇವ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಇವರು ಹರೀಶ್ ಅಂದೆ, ವಿನ್ನರ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಸ್ಕರ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸೇಸ್ ಅವಾರ್ಡ್. ಇನ್ 20 years 3,50,000 ರೂರಲ್ ರಿಮೋಟ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫೈಡ್. 3,50,000 ರಿಮೋಟ್ ರೂರಲ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫೈಡ್. ಎಂತ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಇದ್ರೆ ಆ ಮನೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೆಲ್ಕೋನರ್. ಅದು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದೆ. ಆಯ್ತಾ, ನಿಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾವೇ ಬಂದು 50 ಪೈಸಾ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ದಿನ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅಷ್ಟು ಕೊಡಿ ಸಾಕು, 50 ಪೈಸಾ. ಆ ಥರ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು 3.5 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್. IIT ಖರಗ್ಪುರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮೇಟು. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೆಲೋ, ಎ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಅಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಹಿಮ್. ಅಂತಂತವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಯಾರ್ಯಾರ್ದೋ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಯಾರ್ಯಾರ್ದೋ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ 3 issues. ವೈಲೆನ್ಸ್, ಇನ್ಇಕ್ವಿಟಿ. ನೋಡಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಪ್ರಪಂಚ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಮೆರಿಕಾನಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಜಪಾನ್ ಇಸ್ ಓವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫೈಡ್. ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಚೂರು ಚೆನ್ನೈ, ಕೊಯಂಬತ್ತೂರ್, ಮಧುರೆ ಆ ಕಡೆ, ಬಾಂಬೆ, ಪುಣೆ, ಡೆಲ್ಲಿ, ಇದು ಒಂಚೂರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಅದರ್ವೈಸ್ Africa is almost dark. South America is almost dark. Eastern part of Asia, Eurasia is dark. ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈಗಲೇ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಹೋಗಿದೆ ಇಲ್ಲೇ. IT ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಮೋಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. 10 ಸಲ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಪಾವರ್ಟಿ, ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇದು ಬಾಂಬೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟು. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಜನ. Tremendous amount of inequity and poverty. ಇದೆ, ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾಯಂಕಾಲ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋರೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋರು. IT ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ, ಜೀರ್ಣ ಆಗಲ್ಲ. AC-ನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರೆ ಜೀರ್ಣ ಆಗಲ್ಲ, ಬೆವರಲ್ಲ, ಸೊ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಂದು ವಾಕ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕೆ? ತಿಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಬಡವರು ದೇ ವಾಕ್ ಮೈಲ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಫುಡ್. ಆಫ್ರಿಕಾ ಇಸ್ ಈವನ್ ವರ್ಸ್. ಆಫ್ರಿಕಾನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಂಗಸು, ಮನೆ ಹೆಂಗ್ಸ್, ಹೌಸ್ ವೈಫ್, ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 4 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ನಡೀತಾಳೆ ನೀರಿಗೆ, 4 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಸೌದೆಗೆ ನಡೀತಾಳೆ. 8 hours ಶಿ ಈಸ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್, ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ 8 ಗಂಟೆ ಕಾಲ TV ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾವರ್ಟಿ. ಹೆಂಗೋ ಬಚಾಯಿಸ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನು, ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟು, ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಕಾರೇ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ, ಬಸ್ಸು ಗಿಸ್ಸು ಹತ್ತು ಅರ್ಧ ಟೈಮ್ ನಡ್ಕೊಂಡು. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ IT ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದೇ, ಅವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೇ ದೇಶದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚನೇ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ. What we need is this. The world's greatest solution for food related is this. Amul. 150 million farmer, 150 ಲಕ್ಷ families ಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಆದರು. First example is this. ಆಮೇಲೆ ಈ ನಂದಿನಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಅಮೂಲ್. ನಂದಿನಿ ಅಮೂಲ್ ಬಂದು 20 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋದು, ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು. ಒರಿಜಿನಲ್ ಐಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಐಡಿಯಾ ಅಮೂಲ್. ಅಮೂಲ್ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅಟಾನಮಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗಿವನ್ ಬೈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ್ಮಿಷನ್ ವಾಸ್ ಅಮೂಲ್. ಅವರು ಸ್ವಿಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವರು ಶುರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ಈಗ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? plenty of importance on healthcare, climate, agriculture, fisheries, horticulture, soil and soil nutrition, biodiversity, socio-cultural diversity, natural resources, violence, preventive health, temperature runaway, data for all issues,
ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೈ ಕ್ರಾಪ್. ಈ ಡ್ಯಾಮ್ ಇಂದ ನೀರು ಕಳಿಸಿ, ನಾನು ಮಂಡ್ಯದವನೇ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯವನೇ. ವರ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಮಂಡ್ಯ. ಯಾಕೆ? KRS ಕೆನಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕೆನಾಲ್. ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯೋದು, ಕಬ್ಬನ್ನ ಲಿಕ್ಕರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಜಗಳ ಆಡೋದು. 70% ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಮಂಡ್ಯ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್. ಯಾಕೆ? ಕುಡಿದು ತಿಂದು ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಜಗಳನೇ ಅಲ್ವಾ ಬರೋದು. ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಮಂಡ್ಯ. ಯಾಕೆ? ಕೆನಾಲ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. More natural, preserve and enhance biodiversity, reduce, renew and reuse, reduce violence through technology. ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಫೋನಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸಮಾಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೈಲೆನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಮೋಟರ್ ಬೇಕು, ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಬರೋದು. ಯಾರೋ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಗುವಿನ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಮಗುನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದಾಗ ತಲೆ ಅಳ್ಳಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಶೋಕಿ. ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ವೈಲೆಂಟ್. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೈಲೆಂಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವಿತ್ ದಟ್. So in curriculum, life science for engineers, healthcare and support, climate and sustainability, sustainable engineering, life support courses, ನೀರು, air, soil, agriculture, data sciences, IoT, AI, ML, geopolitics and world economy. ಪ್ರಪಂಚ ಯಾಕಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಿದೆ? ಪ್ರಪಂಚ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಮೆರಿಕ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಜೊತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗ್ ತೊಂದರೆ. ಅದರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಅವರಿಬ್ಬರಿಂದ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದೆನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ನಾವು ಹಿಂಗಿದೀವಿ, ನಮ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೇಕಪ್ ಏನು, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು? ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಾಲು ಜನ ಡ್ರಾವಿಡಿಯನ್ಸ್. ನಾವು ವಿ ಆಲ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆರ್ಯನ್ ಇನ್ವೇಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆರ್ಯನ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಪುಶ್ಡ್ ಡೌನ್ ಸೌತ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಕುಳ್ಳು, ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಮೋರ್ ಹೆಲ್ತಿ ದೆನ್ ದೆಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ prior to that. Jack of many, master of few. ಮುಂಚೆ jack of all, master of one ಅನ್ನೋರು, ಅದಾಗಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ jack of many. E&C ಅಂದ್ರೆ ಸಿವಿಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3-4 ವಿಚಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಜಿಯೋಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಯುಕ್ರೇನ್ ವಾರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯುಕ್ರೇನ್ ರಷ್ಯಾ ವಾರ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇರ್ತು, ಅದರಿಂದ ಏನ್ ತೊಂದರೆ? ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಆಫ್ ವೀಟ್. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಗೋಧಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ 100ರಷ್ಟು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಅವರು ಈಗ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ರಿಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ರಷ್ಯಾಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಯುಕ್ರೇನ್ಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗನ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ ಬುದ್ಧಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಯು. So first 2 years build basics of engineering towards interdisciplinary outlook. ನಮ್ಮ ಸ್ಕೀಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, 5 ವರ್ಷ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು, 3ನೇ ವರ್ಷದ ತನಕ ಸಿವಿಲ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು. 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸು, ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಟರ್ಬೈನ್ ಕಂಪನಿ. ವಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟರ್ಬೈನ್ಸ್. ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಬ್ರುವೆ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್, ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ VTU ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಹಾಳು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಅ ವೇ ಟು ಲರ್ನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಇಂಟರ್ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಚಾಯ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಈಗ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ತಿಂತೀರಾ ನೀವು? ಉಪ್ಪು ಇರಲ್ಲ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇರಲ್ಲ, ಸಾರು ಇರಲ್ಲ, ಸಾಂಬಾರು ಇರಲ್ಲ, ಪಲ್ಯ ಇರಲ್ಲ, ಬರೀ ಬಿಳಿ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ತಿಂತೀರಾ ನೀವು? ಅದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹಂಗೆ. ಇಂಟರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮದುವೆ ಊಟ 10 ಐಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಹಂಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 years do the following: orient into physical, virtual or circuit branches, consolidate,
30% personal choice of subjects to profile oneself, intense practice beyond lab. ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕಲಿಯಲ್ಲ ನೀವು. ಯಾಕೆ? ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ? ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು? 200 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್. ಗುಡ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಲ್ಯಾಬ್ ಇರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಲ್ಯಾಬ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೂ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ತೆಗೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವೇ ಯೋಚಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ತರಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋದು. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಕಿರ್ಚಾಫ್ ಇದು ಮಾಡಿ, ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್, ಟೈಮ್ ಪಾಸ್. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿ ಅದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇರೋದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಏನು? ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ 3 ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದು. ಒಂದೇ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕೊಡೋದು 3 ಟೆಸ್ಟು? ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಕೋರ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್. ಮುಂದೆ ಯಾವ ಬ್ರಾಂಚಿಂದನೂ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಕೊಡೋರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯಿತು, ನನಗೆ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಗೊತ್ತು, ನನಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗೊತ್ತು, ಸರಿ ಬಾ ಕೆಲಸ ತಗೋ. ನಂಗೆ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರಾಸೆಸರ್ ಗೊತ್ತು, ಇನ್ನೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ನು ಸಿವಿಲ್ ನಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು ಅಂತಾರೆ. ಅವನು ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಇದು ಅವ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲಿಂದ. ನೀವು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ನಾನು ಅಳ್ಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬೇಗ ಬಾ ಮನೆಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್, ಅಕ್ಬರ್, ಬಾರ್ಬರ್, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, IIT, IIM, ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್, ಪೆಪ್ಸಿ, ಕೋಕೋ ಕೋಲಾ, ಇಂಟೆಲ್, IPL, ಮಲ್ಯ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ರಿಲಯನ್ಸ್, ಅಂಬಾನಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಅವರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಒಳಗಡೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ. ಅದು ನೀವು ಇದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹೊರಗಡೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ಇವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇವರೆಲ್ಲ ಇದೇ ತರ ಫುಲ್ ಜಳ್ಳಿ. ಇವರು ಸತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಸತ್ವ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಮೇಲ್ ಕಾಣಲ್ಲ. ಸೆಲ್ಕೋ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ವಾಲ್ಚಂದ್ ಹೀರಾಚಂದ್ 70 ವರ್ಷದಿಂದ, 80 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬರಕ್ ಮುಂಚೆ ಏರೋಪ್ಲೇನು, ಹಡಗು, ಪ್ಲೇನು, ಕಾರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದ ಕಂಪನಿ. ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಒಂದೇ, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಒಂದೇ, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಶಿಪ್ ಯಾರ್ಡ್ ಒಂದೇ. 80 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಹಡಗು, ಪ್ಲೇನು, ಕಾರು ತಯಾರು ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದವನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ವಾಲ್ಚಂದ್ ಹೀರಾಚಂದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಇವ್ರು ಯಾರನ್ನೋ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿರು ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಎಂತ ಮೂರ್ಖರು ನಾವು. 80 ವರ್ಷದಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ತರ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶುರು ಮಾಡಿದವನು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಕೂಗೋದು, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಶಿಪ್ ಯಾರ್ಡ್ ಅಂತ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕೂಗೋದು ಅದಕ್ಕೆ. ಅದಲ್ವಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸು. ಹಂಗೆ ಸೆಲ್ಕೋ, ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ, ವಿಲಾಸರಾವ್ ಸಾಲಂಕೆ, ಕುರಿಯನ್, ಮಂಡೇಲಾ, ಕಾಲ್ಬಾಗ್, ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಇವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಮಾಡಿರೋದ್ ಕೆಲಸ ಆ ಫುಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಅಳಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವನ್ ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ ಎಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ನೀರಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎವ್ರಿ ರೈಟ್ ಟು ಟಾಕ್. I am the only person to have lived with Anna Hazare, met Selco, lived with Kalbag. ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಹುಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೋಗವಿ ನಾವು. ನಮ್ಮ PhD ಏನು ಅಂದ್ರೆ IIT-ನಲ್ಲಿ PhD ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ನಾವಿಲ್ಲೇ ರಸ್ತೆ ಅಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬರಡು ಭೂಮಿ. ಇವತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಇದೆ. ಹಂಗ ನೀರನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್, ರನ್ನಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಈಗೇನೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರಂತಲ್ಲ ಪೈಪಲ್ಲಿ. ಈ ಕೆಲಸ ಅವ್ರ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಸಗಣಿದು ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಇದೆ. ಮನೆಯವರು ಎಷ್ಟು ಸಗಣಿ ತಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿ
ಕೆಲವು ಮನೆಗೆ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯವರೇ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ನೀವು ಸಗಣಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರ ಗ್ಯಾಸ್ಗಿಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆಗ ಅದೆಲ್ಲ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪೆದಾಗೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ದೊಡ್ಡದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ಬೆಟರ್ ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ಸ್. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿರಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಣಲ್ಲ, ಎಲೆ ಮರದ ಕಾಯಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಯಾರೋ VIP ಬಂದರು, ಯಾರೋ ಇದು ಬಂದರು, ಅವ್ರು ಬಂದರು, ಇವ್ರು ಬಂದರು, ಎಲ್ಲ ಡಸಂಟ್ ಸರ್ವ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಪಸ್. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್, ನೀವು ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಇಫ್ ದರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ Thank you, sir. Thank you very much. So, your words, your speech were enlightened our students, which is virtually it is needed for the present generation. It is a sort of reverse engineering. So, students thought engineering is the highest position we can, but you have suggested that what we are doing is exactly opposite. So we are not giving anything to the universe, we are just destroying it. So in that regard, your simplicity, your criticism to the developments, it's all necessary because we need to think in different way. So not straight way, as our doctors say, we need to cut and see, not just say outside. We need to see the inside, inner personality is important. So that's why everything what we look good is not good. We have to see in different angles so that we need to give something to the society. So in that way, so your talk is very much essential to the present circumstances. So thank you very much, sir. We are extremely thankful. We are extremely proud to have such a wonderful personality to our college and given a very good presentation. So thank you very much, sir. So any questions from the students? You have a very good, wonderful presentation. If at all, if you have any questions, queries, it's welcome. Anybody? Sir, thank you for your wonderful presentation. It was very humorous and it's very required at this moment, even for teachers and also for students. My question is, you're telling VTU is bad, but the same government is funding VTU and also IITs. Why there is a difference? Why? funding VTU And IITs, establishment of premier institution in India is done by government, and also part of VT is also by government. Why there is a difference? How we can overcome this? No, there is no difference because IITs are also very bad. IITs are also, the only thing IIT does is it teaches the basics well, but otherwise they are a useless institution. What has IIT contributed to India? Nothing. 800,000 ಕೋಟಿ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅವರದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಾಪಸ್ ದೇಶಕ್ಕೆ? Nothing. Let me tell you, the most useful engineering institution in India is PhD Tech Coimbatore. ಯಾಕೆ? 70% of PhD Tech Coimbatore alumnus are entrepreneurs in Coimbatore. They have contributed to manufacturing and economy locally, and they have given jobs to numerous people. So don't think IIT, IAC, that's why I said they are very poor role models. VTU is a worse role model. ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸನೇ ಹೊತ್ತು. You must realize one thing, you told it correctly, government funds both. Government can fund only wrong things. It cannot fund right things because it will not exist otherwise. All right things happen because of individuals like you, not the institution. You can make a difference. So
So don't think high of IIT, IAC. They are actually very wasteful institutions. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡಿರೋರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಸ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್. ಈಸ್ IIT ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. And Selco Harishande is IIT product, but he is doing exactly opposite of what IIT taught him. ಈಗ ನಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ, IIT IAC ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ನನಗೆ ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಲಿಯೋದಿದೆ, ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟು -1 ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ. ಓನ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಸು ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು, ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದು. ಅವರು ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ವೆರಿ ಲಿಟಲ್. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಈಗ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ ನ್ಯೂ IITs ಲೈಕ್ IIT ಗಾಂಧಿನಗರ್, IIT ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ಹಳೆ IIT ಡೆಲ್ಲಿ, ಕಾನ್ಪುರ್, ಮಡ್ರಾಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದ್ರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೇ ಹೆಡ್. ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ 70-80 ವರ್ಷದಿಂದ ತುಂಬ ತಪ್ಪು ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ದೇ ಆರ್ ಫುಲ್ಲಿ ಅಟಾನಮಸ್, ದೇ ಡೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್. 50 ವರ್ಷ ಬೇಕು ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಕ್ಕೆ. ಯಾ ಎನಿ ಅದರ್? ರಾಜಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ಅಜ್ಮೀರ್ ಒಂದು ಟೌನ್. ಅಜ್ಮೀರ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಇದೆ, ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ. ಆ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿರು, ಒಬ್ಬರು IAS ಆಫೀಸರು, 2 ವರ್ಷ IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಸಖ್ಯಾಗಿ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ಈಗಿರೋ IAS ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಅಸಖ್ಯನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದರು. ಆ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ನೀವಾರೋ ವಾಸಿ ಹೆಂಗಸರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಹೆಂಗಸರು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಈಗಲೂ ಪರ್ದಾ ಹಾಕೋತಾರೆ, ಮಾತಾಡುವಾಗವೇ ಈಗ ಮಕ ಮುಚ್ಕೊಂಡೇ ಮಾತಾಡೋದವರು. ಆ ಥರ ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಹೆಂಗಸರು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸು ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಂಥವ್ರ ಕೈಲಿ 25,000 ಜನನ್ನ ಇವತ್ತು ಆಂಟ್ರಪ್ರನರ್ಸ್ ಅವರು ಆ ಥರ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ತಿಲೋನಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ. IIT ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅವರು ಏನೋ ಆಡಂಬರದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಥರ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ 100 ಜಾಗ ಇದೆ ನಿಜವಾದ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಮಗೆ ಅರ್ಥನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಗೊತ್ತೂ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಶ್ರಮನೂ ಪಡಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಮೊದಲನೇ ವಾರ ಆದಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ನು ವಾರ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗೋಗಿದೆ, ದೇಶ ವಾಪಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು 25 ಜನ ಬಂದರು ಅಲ್ಲಿಂದ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅವರು ಇವರು. ಈ ತಾಲಿಬಾನ್ ಅಲ್ಲ, ಅರ್ಲಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ನಾವು ಕೇಳ್ದ, ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು 2 IIM, ಒಂದು 4 IIT ಕಟ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ, ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ IIM IIT ಕಟ್ಕೊಟ್ಬೇಡಿ, ನಮಗೆ ತಿಲೋನಿಯಾ ಕೊಡಿ ಅಂದರು. ಈ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ತಿಲೋನಿಯಾ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ತಿಲೋನಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಂತ. ಆ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಸ್. ಆ ಲೀಡರ್ಸ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವೆಂಥವ್ರು ನೋಡಿ. So, ignorance is not an excuse. Today with internet and media available, you cannot say I am ignorant. You have to learn things correctly and do things correctly. ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಬರಡು ಭೂಮಿ, 3 ಬೆಳೆ ತೆಗಿತಾರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ಡ್ಯಾಮ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ 800 ಅಡಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು 2-2.5 ಅಡಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಗದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮನೆಗೆ ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಹಂಗಿದೆ ಇವತ್ತು. ಪಾತಾಳದಿಂದ ನೀರು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಡ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆ ಥರ ಕೆಲಸ. ಆ ಥರ ಇದೆ ಪ್ರಪಂಚ. ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಇದೇ ಕರೆಕ್ಟು, ಇದರಿಂದಾನೇ ಇದು ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಕ್ಸೀಡ್, ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಫರ್. Anything else?
Thank you, sir. Thank you.